கோல்ட்வெல்ஸ் அகாடமிக் சார்பாக வணக்கங்கள். ஸ்வயம் கோர்ஸ் பேசிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் மெத்தட்ஸ் யூனிட் 3.1 இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் ஃபீல்ட் ட்ரிப். வாங்க பார்க்கலாம். Field visit plays a vital role in making the technical education really effective. Field visit அப்படின்ற பிளேஸ்க்கு போய் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணும்போது the effective teaching you can learn from it. The classroom being a place with a number of limitations cannot provide a situation like an open field industry to learn a certain course of topics of engineering within the relative shorter period. ஸோ கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்பர் ஆஃப் லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த இடத்துல ஓப்பன் ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய விசிட் ஃபீல்டை இண்டஸ்ட்ரியோ ஒரு ஃபீல்டு எதாவது கொண்டு வந்து அங்கே வைக்க முடியாது. ஸோ ஃபீல்ட் visit is a place where you can gain knowledge. இது இன்ஜினியரிங்கில் ரிலேட்டிவ்லி ஷார்ட்டர் பீரியடில் ஒரு ஃபீல்ட் விசிட் போகணும் அப்படின்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஈவன் நான் பிரிண்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் மாடல், பிக்டோரியல் கிராஃப், சார்ட், வீடியோ கிளிப்ஸ் அண்ட் அதர் கேனாட் டெல் தட் மச் அபவுட் எ மிஷன். ஒரு மிஷன் என்ன பண்ணுறதுன்றது ஒரு மாடல் சொல்லாது. இட்ஸ் லைக் எ ஸ்ட்ராட்டஜிக். டைனமிக் அப்படின்றது நம்ம மிஷன் ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் அப்படின்றது ஃபுல் அண்ட் டைனமிக்கலாக இருக்கும். அண்ட் டேம் ஆர் ப்ராஜெக்ட் வாட் த ஃபீல்ட் விசிட் வுட் ரியலி டீச் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அங்கே போகும்போது அவங்க லேர்ன் பண்ண முடியும். டியூரிங் த ஃபீல்ட் விசிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டைரக்ட்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த faculties, procedures and interact within the people which they will encounter later in the world of work. ஸோ இந்த ஃபீல்ட் விசிட் மூலிமா அவங்க லேர்ன் பண்ணிவிட்டு இந்த வேர்ல்ட் ஜாப் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு போகும்போது they can play it individually. Industrial field trip method of teaching. Field visit as an educational trip to a place or site outside a campus of a institution designed to achieve certain specific learning outcomes. ஸோ ஃபீல்ட் ட்ரிப்க்கு போகும்போது அந்த பிளேஸை விசிட் பண்ணி அந்த கேம்பஸ் ஒரு இன்ஸ்டியூஷனை விட்டுட்டு they are going for the field trip to achieve the outcome of the progress. அங்கே என்ன விஷயம் இருக்குது அப்படின்றத கிராஸ் பண்ண முடியும். Field visit give an opportunity for the students to get out of the classroom and learn something new in their chosen course of study, power plant, equipment, system, mission, process by direct exposure to real situation. ரியல் வேர்ல்டில் என்னென்ன நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி எந்த ஃபீல்ட் விசிட் போகிறாங்களோ அதை லேர்ன் பண்ணுறதுக்கான situations. The located place for a field visit can be industry, workshop and field agencies where students get different experience to observe the activity, to feel the environment and to interact with the people in the situations. ஸோ ஃபீல்ட் விசிட்க்கு போகும்போது அந்த ஒர்க் ஷாப்பில் நிறைய ஏஜென்சிஸ் இங்கே டைரெக்டாக அவங்களுடைய வியூ பாயிண்ட்ஸ் என்ன இருக்குன்றத கேட்க முடியும். they feel and interact with them. The purpose of field visit decides the place and duration of the tour. இந்த ஃபீல்ட் விசிட் ஒரு சின்ன மினி டூர் மாதிரி தான், பட் they go for a field visit. For example, if one of the learning outcome of the maintenance engineering course is maintenance of the cooling tower in a plant, and if there is no hand-on experience in the institution laboratory, it is very difficult to achieve. ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் தி கூல் டவர் இன் பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க அந்த ஏரியாவுக்கு போய் அதை விசிட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் அவங்க லேர்ன் பண்ண முடியும். அதர்வைஸ் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட்டி. Situation for selecting field visit. A realistic picture of a future job requirement or employee expected in which they have to work. ஸோ எந்த ஃபீல்டு அவங்க செலக்ட் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஃபீல்டுடைய ஒர்க்கை கூட அவங்க ஃப்யூச்சரில் எடுக்கலாம். A direct experience of various types of industry, plant, equipment, system, mission, process, tools, etc. And exposure to the current technology development relevant to the subject area to which the training pertains. ஸோ இப்போ இருக்க கரண்ட் ட்ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேன் பவரை குறைச்சிட்டு மிஷின் பவர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த கரண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் லேர்னிங் திங்கை they have to learn it. They have to get a proper training with the subject area and exposure to actual working environment in which they have to work. ஸோ எந்த ஒர்க்கிங் ஸ்பாட்டோ அந்த இடத்துல they have to work and gain the experience. An experience to apply scientific and practical approach to solve problems encountered in the real work situations.
they can practically they can work in the field, and opportunity to interact with the industrial personally. So it is an opportunity அவங்களே அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணும்போது they get an சொல்ல முடியாத ஒரு அளவுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் கட்டாயமாக. When students work on individual or small group assignment projects, students are working on project. Students are required to conduct interview. Students develop habit of sharing responsibility. So individual or small group or assignment or project பண்றாங்க field tripல பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா they can grow in your groups and work on the project. And they can conduct as an interview. அங்கே எப்படி நடக்குமோ அதே மாதிரி அவங்க கண்டக்ட் பண்ணிக்கலாம். they can share their responsibility. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தவங்க என்ன எப்படி அப்படின்ற விஷயத்த ஷேர் பண்ணிக்கலாம். Procedures for conducting industrial field visit: planning the field visit, executing the visit, post field visit activities. ஸோ ஒரு ஃபீல்ட் விசிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ணணும், அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். போஸ்ட் ஃபீல்டு விசிட் ஆக்டிவிட்டீஸ், இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் அங்கே என்ன கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க, நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ப்ரீ பிளான் அவங்க பண்ணிக்கலாம். பிளானிங் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபீல்ட் விசிட். Planning the industrial field visit. Identify learning outcome for the visit. Select and schedule the industrial field visit. Pre-visit the industry. Prepare information sheet, assignment and worksheet. Logistic planning. Briefly students before the industrial visit. So planning, before going to the field visit, you have to identify the outcome from the visit. அடுத்து என்ன பண்ணணும், ஷெட்யூல் பண்ணணும். how to schedule the விசிட் இண்டஸ்ட்ரி. ப்ரீ விசிட், முன்னாடியே போயிட்டு அந்த ஃபீல்டு விசிட் போட்டு நம்ம ஒரு ரிவ்யூ பார்க்கறது நல்லது. ப்ரிப்பேர் இன்ஃபர்மேஷன் ஷீட், அதுக்கு தேவையான ஷீட்டு, அசைன்மெண்ட்டு, என்னென்ன ப்ராசஸில் ஒர்க் ஷீட் வேணுமோ அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கணும். லாஜிஸ்டிக் பிளானிங், கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் த பிளான் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். பிஃபோர் ஃபீல்ட் ட்ரிப் இது எல்லாமே பிளான் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா த ட்ரிப் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த சில்ட்ரன். எக்ஸிக்யூட்டிங் த industrial field visit and ensure the availability of the transport facility for the students to reach the visit location on time. ஸோ அந்த ஃபீல்டுக்கு போயிட்டு ரீச் ஆகிறதுக்காக முன்னாடி என்ன பண்ணணும், டைமிங், அந்த டைமிங்குள்ளே ரீச் ஆகிற மாதிரி how to book a car or vehicles transportation to be allocated. As the host industry already knows the purpose of the visit, during planning step they may assign a special team to conduct interactive sections and present for students covering many policies, operations, background of industries. ஸோ அங்கே இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரீச் ஆனதுக்கு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க, they will give a team of a person to lead the interaction section about the field. அதுக்கு என்னென்ன பாலிசிஸ் இருக்குது, எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும், பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே அவங்க செக் பண்ணிப்பாங்க, சொல்லுவாங்க. After interaction section, students are generally divided into small group. ஸோ காமன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும்போது எல்லாருக்கும் ஓவராலாக டீம்ஸ் மெம்பர் கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் குரூப்ஸாக பிரிச்சுடுவாங்க. அண்ட் வேரியஸ் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஒரே இண்டஸ்ட்ரினா ஒரே செக்ஷன்ஸ் இருக்காது, வேறு செக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி பிரிச்சுடுவாங்க. வேர் they can observe process, operation, safely aspect and interact with the industry workers and supervisors. அங்கே இருக்க சூப்பர்வைசர்ஸ், அங்கே இருக்கிற ஃபீல்ட் ஒர்க்கர்ஸ் கிட்ட டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுக்கலாம் அவங்க. Depending upon the type of course and learning outcomes of the visit, students can accordingly put some questions to the industry officials. ஸோ அவங்களுக்கான கொஷின்ஸ் ஏதாவது ரெலவெண்ட் இருந்துச்சுன்னா they can make a points to clarify the doubts. Post-industrial field visit activities. After the visit, the teacher also take the feedback from the students on various aspects, uniqueness of educational value in the trip. As achieve the purpose of the visit, adequate time for the visit, satisfactory response to students from industrial officials. Problems to be addressed in future. Suppose அந்த ஃபீல்ட் விசிட் போகும்போது யூனிக்னஸ், எல்லோரும் வேறு குரூப்பாக பிரிந்திருந்தாலும் ஃபீல்ட் விசிட்டில் என்ன அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத கேட்க முடியும். பர்பஸ் ஆஃப் த விசிட், எதுக்காக போனாங்க, அண்ட் அடிக்வேட் டைம் எந்த அவைலபிள் அவங்களுக்கு போதியமாக இருந்துச்சா. இன்கேஸ் இல்லை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட் ட்ரிப் போகும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், என்ன லேர்ன் பண்ணாங்க அப்படின்றத ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அங்கே இண்டஸ்ட்ரியல் அஃபிஷியல்ஸ் மூலியமாகவும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ப்ராப்ளம்ஸ் டு பி அட்ரஸ்ட் இன் ஃபியூச்சர், வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தட் கேன் பி ரெக்டிஃபைட் இன் த ஃபியூச்சர். Teachers should self-evaluate the planning, execution and correlate the field visit with the pre-specified learning outcomes
following activities. Exhibition on the industrial departmental bulletin board of all the important mementos collected, such as object, posters, picture, pouches, sending thank you letter to all those who helped in the visit. ஸோ ஃபீல்ட் விசிட் போகும்போது அவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம், ஒரு சின்ன தேங்க்ஸ் ரெகார்ட்ஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே சின்ன சின்ன ரெகார்ட்ஸ்ன்றது ஒரு பெரிய ஹாப்பினஸ் கொடுக்கக்கூடியது. ஸோ தே கேன் கிவ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் மொமெண்டோஸ் ஆல்சோ. After every field trip, each student's group will also prepare a report within 2 to 3 days. 2 to 3 days after the visit, they have to write their own report. So, in that report, what are the things to be taken? Group seminar presented 8 to 10 minutes duration. ஸோ அங்கே போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஆக்டிவிட்டியை பேஸ் பண்ணி குரூப் செமினார் மாதிரி they can assess the group of students for the achievement of the specified learning outcomes. ஸோ அதில் இருந்து மற்றவங்க வேறு வேறு இடத்துல விசிட் பண்ணியிருந்தா கூட அவங்களுக்கு என்ன அப்சர்வ் பண்ணாங்க அப்படின்றத காமனாக they can lead the points. After the seminar, each group will submit a field visit report, soft copy as well as hard copy. ஸோ சாஃப்ட் காப்பி மேனர்லையும் ஹார்ட் காப்பிலையும் அவங்க என்ன பண்ணணும், ரிப்போர்ட்டை கொடுக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன் த ஃபீல்ட் விசிட், த ரோல் ஆஃப் த டீச்சர் இஸ் த கைட் the students manage the visit and arrange the facilities for accomplished of specified learning outcomes. ஸோ இந்த இடத்துல ரோல் ஆஃப் த டீச்சர் என்னவா இருக்காங்கன்னா கைட் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்காங்க. ஸோ தே மேனேஜ் டு விசிட், என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அதனுடைய அவுட்கம்ஸ் என்ன அப்படின்றது எல்லாமே ரிப்போர்ட் வில் பி டெலிவர்ட் டு த டீச்சர். ஃபோக்கஸ் ஆன் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த லேர்னிங் ரிமைன்ஸ் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஃபீல்ட் விசிட். ஃபீல்ட் விசிட்க்கு இண்டஸ்ட்ரி விசிட் போகும்போது ஃபோக்கஸ் அண்ட் டீச்சிங் லேர்னிங்கோடைய அந்த காம்படன்சஸ் எல்லாமே தே ஹவ் டு அப்சர்வ் ஃப்ரம் த ஸ்பெசிஃபைட் பர்சன்ஸ். Decide the purpose or objectives of the visit. எதுக்காக போயிருக்கோம் விசிட்டுக்குன்னு தெரியணும். Formulate learning activities and prepare information sheet and assignment. Execute the industrial visit. Obtain feedback for all concerned after the visit. Maintain the case histories and literature and other field of all field visits undertaken. ஸோ எதுக்காக போனாங்க, அந்த ஃபோக்கஸ் பண்ண ஷீட்ஸில் என்னென்ன எடுத்தாங்க, எக்ஸிக்யூட்டிங் த இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட்ஸு, ஃபீட்பேக் கன்சர்ன்ஸ் அண்ட் கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் லிட்ரேச்சர் அபவுட் த இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபீல்ட்ஸ், இது எல்லாமே அவங்க எடுக்கணும். Teachers' roles in industrial field visit. Planning and each activity is to be done carefully by teacher who can ensure the smooth execution, good discipline and successful achievement of the field visit. So, smooth execution. So, அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோன்னா good in handle and good discipline இருக்காங்களா and successful achievement, அது போன விஷயம் எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரெலவன்ஸ் இருந்துச்சா அப்படின்றத டீச்சர் ஹேஸ் டு என்ஷோர் இட். Guidelines to improve the industrial field visit in effective. Prepare learning outcome for each visit and include information sheet. Avoid spur of the moment visit unless this activity which cannot be shown later. Survey all visit possibility in local area and keep record of the same. Plan each detail of the visit carefully. Use the visit on the job instruction. So sometimes it is relevant to the job இருக்கும். ஸோ அந்த ஜாப் ரிலேட்டடாக எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கணும். Prepare information sheet for each visit. ஒவ்வொரு விசிட்டுக்கும் information sheet must be needed. Ensure the students know what is to be observed. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன அப்சர்வ் பண்ணணும்னு ஆல்ரெடி இன்டிமேட் பண்ணதால they will observe it. Prepare assignment worksheet for the visit. Ensure that the manager or guide knows what he has to show to the students. ஸோ அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன ரெலவெண்ட்டாக காமிக்கிறாங்க அப்படின்றது தெரியணும். Orient the students before making the visit. ஸோ முன்னாடியே அந்த ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் மாதிரி ஒன்று அசம்பிள் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கலாம். Ensure to reach the industry at a pre-decided time. ஸோ சொன்ன டைமுக்கு அவங்க கட்டாயமாக ரீச் பண்ணால் மட்டும்தான் visit will be comfortable. Ensure to make a small group during the actual visit. Try to follow plan prepared earlier. Undertake follow as soon as possible after the visit. Evaluate each visit on all aspects of planning, actual execution and students learning. Record and file all the materials related to the visit for future reference and use.
Advantages of the field visit: get exposed to actual working environment in which they have to work. So எந்த இடத்துல அவங்க ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க அந்த exposure they have to know it. Get live experience of the use of equipment, process, plant, tools. ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றது அவங்க அந்த ப்ராடக்ட் அந்த மிஷின்ஸை தொட்டு யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ they have to know the carefulness, everything. Work the real objects, equipment, product using all the five senses in terms of shape, size, color, use and application. So on shape எப்படி இருக்கு, size எப்படி இருக்கு, colors எப்படி இருக்கு, use, what are the use and how they are going to apply for it. Limitation of the field visit method involves transportation cost, boarding, logging arrangement if the visit at greater distance. So sometimes greater distance இருந்துச்சுன்னா அந்த லாகிங் அங்கே தங்கறதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இது எல்லாமே அதில் பார்த்துக்கணும். இன்வால்வ் ரிஸ்க் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், சேஃப்டி அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுடைய ரிஸ்கி, சேஃப்டி அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Teacher has to plan such visit well in advance with the help of the concerned person. பிஃபோரே என்ன பண்ணணும், அந்த கன்சர்ன் பர்சனுக்கு இவங்க இத்தனை மணிக்கு வராங்க, அவங்களுக்கான அக்காமடேஷன் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்துக்கணும். தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் வாட்சிங். உங்களுக்கு ஃபீல்ட் விசிட்டை பற்றிய ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும். இட் மே பி ஹைலி ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ ஆல். தேங்க்யூ. All the very best to everyone. Keep on subscribing and share to your friends as yearly. Thank you.